السلام عليكم. أرحب بكم من جديد طلبتي الأعزاء، طلبة المرحلة الثالثة في قسم الترجمة، في محاضرة جديدة من محاضرات النحو المقارن. Today's lecture will discuss the following topic, which is entitled Pronouns. And in this lecture, we are going to discuss part 1 of this topic. First of all, we need to give some basic or simple definition of the term pronouns so that we can know what do we mean by this term or how can we define pronouns. So a pronoun can be defined as a word that takes the place of one or more nouns. إذا ممكن أن نعرف الضمائر أنها عبارة عن كلمات تحل محل اسم واحد أو عدة أسماء. Pronouns can be singular or plural like nouns. إذا ممكن للضمائر أن تكون في صيغة المفرد أو في صيغة الجمع تماما مثل الأسماء. The word or phrase replaced by a noun is called an antecedent. إذا لدينا هذا المصطلح الجديد اللي نسميه antecedent، وهو نعني به العبارة السابقة، العبارة المتقدمة، أو العبارة أو الكلمة التي ذكرت سابقا في الجملة. For example, Ram is a good student. He studies very well. In this example, you can see that Ram is the noun and we have used the pronoun he to use it instead of the noun Ram. So, he is a pronoun that refers to the antecedent, which is the word or the noun Ram. In the other example also, when Raman was fixing the car, he cut his hand. Again, Raman is the noun and we have used the pronoun he instead of the noun Raman. So, he is the pronoun that refers to the antecedent noun, which is the word Raman. So this is what we mean by an antecedent. Now, characteristics of pronouns لنتعرف على خصائص أو المزايا التي تمتاز بها الضمائر. Number 1. They signal a co-referential relationship between two noun phrases. إذن الخاصية الأولى التي تمتاز بها الضمائر أنها تشير إلى وجود علاقة مشتركة بين اسمين أو بين عبارتين اسميتين، وهذين الاسمين أو هاتين العبارتين الاسميتين تعودان على ذات الشيء. This is what we mean by a co-referential relationship. Number 2. They have nominal morphological properties which are represented in case, gender, number, and person. إذن تمتلك الضمائر خصائص صرفية. Morphological properties معناها خصائص صرفية. ما هي هذه الخصائص التي تمتلكها الضمائر واللي أيضا هي تمتاز بها الأسماء كذلك؟ هذه الخصائص الصرفية تشمل إن كان الضمير مثلا يعود إلى المفرد أو إلى الجمع، أو إن كان الضمير يشير إلى المذكر أو المؤنث، وكذلك الحالة الإعرابية لبعض الضمائر وخاصة ذلك في اللغة العربية، وكذلك إن كانت الضمائر تشير إلى الشخص الأول first person اللي هو المتكلم، أو تشير إلى الشخص الثاني second person اللي هو المخاطب، أو إن كانت تشير إلى الشخص الثالث third person اللي هو الغائب. So this is what we mean by the morphological properties represented in case, gender, number, and person. Now, let's start with pronouns in English and then we will move to pronouns in Arabic. So first of all, we can say that English has 7 types of pronouns. إذن هنالك 7 أنواع من الضمائر في اللغة الإنجليزية. ما هي هذه الأنواع السبعة؟ They are number 1 personal pronouns الضمائر الشخصية.
Number 2, possessive pronouns, ضمائر التملك. Number 3, reflexive pronouns, الضمائر الانعكاسية. Number 4, demonstrative pronouns اللي هي ضمائر الإشارة أو أسماء الإشارة. Number 5, you have relative pronouns اللي هي ضمائر الموصولة أو ضمائر الوصل. Number 6, reciprocal pronouns اللي هي الضمائر التبادلية. And finally number 7, you have indefinite pronouns اللي هي الضمائر غير المحددة. في هذه المحاضرة سنناقش إن شاء الله الأنواع الأربعة الأولى من هذه الأنواع السبعة، وسنكمل في المحاضرة القادمة إن شاء الله مناقشتنا لبقية الأنواع أو أنواع الضمائر في اللغة الإنجليزية. So let's start with these pronouns one by one. We will start with the first type, which is called personal pronouns أو ضمائر الشخصية. Again, we want to know what do we mean by personal pronouns. So we can say that personal pronouns refer to the person speaking, the person spoken to, and the person or place or thing which is being spoken about. إذن الضمائر الشخصية هي تلك الضمائر التي تشير إلى الشخص المتكلم the person speaking أو الشخص المخاطب the person spoken to أو الشخص أو المكان أو الشيء الذي يجري الحديث عنه. So the person, the place or the thing spoken about. إذن هذا هو ما نعني به بالضمائر الشخصية. For example, Jim forgot his hat. As you see here, the pronoun his is used to refer to Jim. Now, there are in fact three different types of personal pronouns depending on the person. If we are referring to the first person إلى المتكلم، ففي هذه الحالة لدينا صيغتين. أما أن يكون في صيغة المفرد، في هذه الحالة لدينا الضمائر I, me, my, mine. أما إن كان في حالة الجمع فلدينا الضمائر we, us, our and ours. أما إن كان الضمير يشير إلى second person الشخص الثاني أو المخاطب، أيضا في صيغة المفرد لدينا الضمائر التالية you, your, yours. أما في صيغة الجمع you, your and yours. أما إن كان الضمير يشير إلى third person أو الشخص الثالث أو الغائب، ففي حالة المفرد لدينا الضمائر التالية he, him, his, she, her, hers, it and its. أما إن كان في حالة الجمع فلدينا الضمائر التالية they, them, their and theirs. Now, regarding the personal pronouns also, some of them can be used as the subject, while the others are used as the object. Regarding the personal pronouns which are used as subject, they include I, we, you, he, she, it, and they. As for the personal pronouns which are used as object, they include me, us, you, him, her, it, and them. So these are the two types of personal pronouns. Some of them are used as subject in the sentence, while the others are used as the object in the sentence. Also, regarding the personal pronouns and regarding their reference, they can either have anaphoric reference. What do you mean by anaphoric reference? We mean that it points back to an item mentioned earlier. يعني when we have anaphoric reference يكون بالجملة لدينا نبدأ بالاسم ثم يتلوه الضمير الذي يعود على ذلك الاسم أو الذي نستخدمه للتعويض عن ذلك الاسم. This is called anaphoric reference. For example, Ali left early. He had some work to do. As you can see here, Ali is mentioned first. Then we have used the personal pronoun he to refer back
to the noun Ali. This is called Anaphoric Reference. And also in the second example, Tom likes ice cream, but Bill can't eat it. Also, you have the noun ice cream, which is mentioned first. Then you have the pronoun it, which refers back to the noun ice cream. Again, this is called anaphoric reference. Or they can have cataphoric reference. Cataphoric reference means pointing forward to an item which will be mentioned later. This means that first we mention the pronoun, then we mention the noun that this pronoun is used for. يعني نبدأ بالضمير ثم بعد ذلك يأتي الاسم الذي يشير إليه ذلك الضمير. This is called cataphoric reference. For example, when I met her, Mary looked ill. As you can see here, استخدمنا بالبداية الضمير her ثم الاسم الذي يشير إليه وهو الاسم أو كلمة Mary. Or in the second example, I can't believe it. The tornado has damaged 100 houses. Again here, you can find the pronoun it, then what it refers to, which is the noun phrase the tornado. إذن نذكر الضمير في البداية ثم يعقبه الاسم الذي يشير إليه ذلك الضمير. This is called cataphoric reference. And by the way, anaphoric reference is the most commonly used type of reference, but cataphoric reference is also found in English. There is some important information regarding personal pronouns. First of all, the pronouns it, they, and them can refer to both people and things or objects. إذن الضمائر them, they, and it ممكن أن تشير إلى الأشخاص يعني إلى العاقل أو ممكن تشير إلى الأشياء أو إلى غير العاقل. Number two, the pronoun it can refer to a person, especially in response to questions. نحن نعلم أنه ضمير it عادة يستخدم للإشارة إلى غير العاقل، لكن هنالك حالة ممكن أن نستخدم بها الضمير it للإشارة إلى الشخص أو الإشارة إلى العاقل. هذه الحالة تكون حين يكون لدينا سؤال وكإجابة عن هذا السؤال يستخدم الضمير it. For example, you have this question, who is at the door? The answer will be it's me. إذن هنا استخدمنا it للإشارة إلى العاقل. أو قد يكون مثلا السؤال who decides on the date of the exam? And the answer will be it's the teacher who decides on the date of the exam. Again, we have used the pronoun it to refer to animate things or الإشارة إلى العاقل. إذن هذه الحالة اللي ممكن نستخدم بها الضمير it للإشارة إلى العاقل كجواب عن سؤال معين. Now, regarding the pronoun it, there is also some other important information. The pronoun it can sometimes function as an empty subject. This is done when you have statements or questions about time, distance, or atmospheric conditions. إذن الضمير it يمكن أن يؤدي وظيفة تسميها empty it subject. معناها في هذه الحالة ضمير it لم يستخدم للإشارة أو للتعويض عن اسم معين ذكر سابقا في الجملة، بل يستخدم في هذه الحالة للعبارات التي يكون فيها سؤال مثلا عن الوقت، عن المسافة، أو عن حالة الطقس. For example, when you say it's raining, here it is called empty it subject باعتبار أنه it لا تستخدم للإشارة إلى شيء ذكر سابقا في الجملة، بل للحديث أو للإشارة عن حالة الطقس مثلا. أو when you say it's cold, again this is an example of an empty it subject. It's dark here لوصف المكان من حيث كونه مظلم، فتستخدم it في هذه الحالة
we call it empty it subject. Or when we talk about time, it's 7 o'clock, it's 3 o'clock for example. أيضا في هذه الحالة نسميه empty it subject. أو حين يكون هنالك سؤال مثلا عن المسافة. How far is it to Rome? Here it also it is called an empty it subject. It is referring to distance or asking about distance. So these are the cases in which the pronoun it is functioning as an empty it subject. Now we come to the second type of English pronouns, which is called possessive pronouns أو ضمائر التملك. As you can see here, some examples of these pronouns: mine, yours, his, hers, ours, and theirs. If we want to give some simple definition of a possessive pronoun, we can say that it is a word that replaces a noun and shows ownership. إذن هي كلمة تحل محل كلمة أخرى وتدل على التملك. For example, it's not yours. Here we have used the possessive pronoun yours to replace the noun fish, because as you can see here in the slide, there is some quarrel about the fish. So the possessive pronoun yours has been used to replace the noun fish to show ownership. And again, it's mine now. Mine is again another possessive pronoun which has been used to refer to the noun fish also. So this is what we mean by possessive pronouns. Now, what are the main characteristics of possessive pronouns؟ ما هي المزايا التي تمتاز بها ضمائر التملك؟ في البداية they indicate ownership. إذن إنها تشير إلى وجود حالة تملك. They show number and gender distinctions. إذن تظهر اختلافا في حالة كون الاسم الذي تشير إليه مفرد أو جمع، أو في حالة كون الاسم مذكر أو مؤنث. They have two functions. إذن لديها وظيفتان. الوظيفة الأولى it is called attributive function. دائما تكون متبوعة باسم. Or sometimes they are called possessive adjectives. So they are followed by nouns. يعني هذا النوع أو هذه الوظيفة من وظائف ضمائر التملك نسميها attributive function، أو أحيانا تسمى possessive adjectives. دائما تكون متبوعة باسم، يعني لا تأتي لوحدها في الجملة، بل ينبغي أن يتبعها اسم دائما. For example, this is his house. إذن his can be regarded as a possessive adjective which is followed by a noun. Or we can say, I gave him my book. My is also again another possessive pronoun and it has an attributive function. Or the other function is that the possessive pronouns have a predicative function, or they can be called as possessive pronouns not followed by nouns. إذن ما يميز هذا النوع أو هذه الوظيفة إنه الضمائر في هذه الحالة تأتي منفردة، أو يعني لا يتبعها اسم أو تأتي لوحدها في الجملة. For example, this house is his. إذن هنا استخدمنا his which is a possessive pronoun and it is not followed by a noun. This is called a predicative function. As you can see here, some more elaboration on possessive pronouns. So it can be said that a possessive pronoun replaces a possessive adjective plus noun. Why possessive pronouns are used? To avoid repeating information that is already clear. يعني دائما نلجأ إلى استخدام ضمائر التملك من أجل أن نتجنب تكرار المعلومات اللي تكون أصلا هي واضحة أو موجودة مسبقا في الجملة. For example, if we say
this book is my book not your book. نلاحظ أنه الجملة بها تكرار كثير جدا. نلاحظ أنه كلمة البوك تكررت 3 مرات في نفس الجملة وهي جملة قصيرة. بالحقيقة هذا التكرار غير محبب في اللغة الإنجليزية because English always prefers not to have many repetitive words. لا تحبذ الإنجليزية أن يكون هنالك تكرار كثير في الجملة، بل بالعكس تشجع على الاختصار قدر الإمكان. فواحدة من هذه الوسائل لنتجنب بها التكرار هو بأن نلجأ إلى استخدام ضمائر التملك. So we can say this book is mine not yours. ففي هذه الحالة تجنبنا تكرار كلمة book في هذه الجملة. Now, regarding possessive adjectives and possessive pronouns, you can see here how they are used within sentences. For example, my shirt is green. This is a possessive adjective. While a possessive pronoun, you can say the shirt is mine. Your book is new. This is a possessive adjective, but the book is yours. This is a possessive pronoun. His pillow is soft. This is a possessive adjective because it is followed by a noun. While the pillow is his, this is a possessive pronoun. Her dog is small. Again, her is a possessive adjective because it is followed by a noun. While the dog is hers, this is a possessive pronoun. Its bone is old. Its again is a possessive adjective which is followed by a noun. While possessive pronouns, we don't have or we don't use its as a possessive pronoun. لا نستخدم its كpossessive pronoun وإنما نستخدمه فقط كpossessive adjective، يعني دائما لابد أن يكون its متبوعا باسم. Our bird is noisy. This is a possessive adjective followed by a noun. While the bird is ours, this is a possessive pronoun. Your house is big. Again, this is a possessive adjective. While the house is yours, this is a possessive pronoun. Their car is slow. This is a possessive adjective which is followed by a noun. While the car is theirs, this is a possessive pronoun which is used by itself and it is not followed by a noun. Now we come to the third type of English pronouns which is called reflexive pronouns أو ممكن أن نسميها الضمائر الانعكاسية. ما هي ميزات هذا النوع من الضمائر؟ They refer back to the subject of the sentence. أيضا إنها تشير إلى الفاعل في الجملة. They show number, gender and person distinctions. أيضا تظهر اختلافات في حال كون الضمير يعود على اسم مفرد أو جمع، أو في حال كون الضمير يعود على اسم مذكر أو مؤنث، أو في حالة كون الضمير يعود على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. They have two uses. أيضا لدي أو تستخدم في حالتين. الحالة الأولى they are used as complement in a clause or a prepositional phrase. إذن ممكن أن تستخدم كتكملة للجملة أو للعبارة الفعلية أو تكملة لشبه الجملة. For example, when you say John saw himself in the mirror. Himself is the reflexive pronoun. Himself هو الضمير الانعكاسي. كما تلاحظون it refers back to the subject، يعود على الفاعل اللي هو جون، ووظيفته أو استخدم في هذا المثال كتكملة للجملة أو للعبارة الفعلية. Also in the second example, be careful with that knife, you might cut yourself. أيضا yourself is a reflexive pronoun referring back to the subject you، وأيضا استخدم في هذه الحالة كتكملة للعبارة الفعلية. أما الاستخدام الثاني فهو أن نستخدم reflexive pronouns للتأكيد. They are used for emphatic use. For example, Ali himself did it, or we can say Ali did it himself. So we have two options, either to put the reflexive pronoun immediately after the subject and نضع
الضمير الانعكاسي مباشرة بعد الفاعل أو أن نضعه في نهاية الجملة. في كلا الحالتين يكون استخدام الضمير الانعكاسي للتأكيد. Okay. أو we can say for example I myself baked the bread, or we can say I baked the bread myself. إذن أيضا في هذه الحالة استخدم الضمير الانعكاسي من أجل التأكيد، لنؤكد أنه الفاعل هو بنفسه من قام بفعل معين أو من أدى نشاطا معينا. لذلك نقول أنه الضمير الانعكاسي في هذه الحالة يستخدم من أجل التأكيد. As you can see here, the reflexive pronouns in each one of them, how it is used regarding the personal pronouns. يعني تلاحظون عندنا في الخانة الأولى الضمائر الشخصية personal pronouns وما يقابلها من ضمائر انعكاسية. فمثلا لدينا الضمير I يقابل myself كضمير انعكاسي. For example, I sometimes talk to myself. تلاحظون هنا myself has been used as a reflexive pronoun as a complement to a prepositional phrase. ليش؟ لأن عندنا قبل حرف جر. الضمير you إذا كان يشير إلى المفرد singular فراح يكون يقابله reflexive pronoun yourself. So, as example, do you ever ask yourself this question? إذن yourself has been used here as a complement كتكملة للعبارة الفعلية. أما إذا كان الضمير you يشير إلى الجمع فبهالحالة يقابل yourselves كضمير انعكاسي. For example, please take good care of yourselves. إذن هنا yourselves استخدم أيضا as a complement to complete the prepositional phrase. الضمير he يقابل كضمير انعكاسي الضمير himself. For example, he hurt himself with the knife. Again, himself is a reflexive pronoun which has been used to complete the clause. She يقابل الضمير الانعكاسي herself. For example, she looked at herself in a mirror. it يقابل الضمير الانعكاسي itself. The cat licked itself. We يقابل الضمير الانعكاسي ourselves. We will clean the room ourselves. They يقابل الضمير الانعكاسي themselves. For example, they had a nice time. They enjoyed themselves. هنالك ملاحظات تخص الضمائر الانعكاسية وهي تقول إنه reflexive pronouns are used in 3 situations. ممكن أن تستخدم في 3 حالات. الحالة الأولى reflexive pronouns are used when the subject and object are the same. إذن تستخدم الضمائر الانعكاسية حين يكون الفاعل والمفعول به يعودان على نفس الشيء أو نفس الشخص. For example, the cat licked itself. نلاحظ أنه itself تعود اللي هو في موقع المفعول به في هذه الجملة هو نفسه يعود على الفاعل اللي هو the cat. لذلك قلنا أنه the subject and the object are the same. أما الملاحظة الثانية تقول reflexive pronouns are used as the object of a preposition when the subject and object are the same. أيضا حين يكون الفاعل والمفعول به متشابهان فأحيانا يأتي الضمير الانعكاسي كتكملة لشبه الجملة. يعني حين يكون لدينا حرف جر يأتي بعدها الضمير الانعكاسي كمكمل لمعنى الجملة. في هذه الحالة نسميه object of a preposition. For example, I sometimes talk to myself. إذا myself هنا راح نسميه object of a preposition باعتبار أنه مسبوق بحرف جر. أما الملاحظة الثالثة فتقول reflexive pronouns are used to emphasize the subject. كما شرحنا قبل قليل أنه أحيانا أستخدم الضمائر الانعكاسية من أجل التأكيد. For example, we will clean the room ourselves. معناها نريد أن نؤكد أننا من سيقوم بتنظيف الغرفة ليس أي أحد آخر. فهذا أحد استخدامات reflexive pronouns لغرض التأكيد.
نأتي إلى النوع الرابع من أنواع الضمائر في اللغة الإنجليزية which is called demonstrative pronouns أو ضمائر الإشارة أو بالعربية نسميها أسماء الإشارة. In terms of distance they have either near distance or far distance. إذن من حيث القرب أو البعد تقسم إلى قسمين أو إلى نوعين. أما أن تشير إلى المسافة القصيرة near distance ففي هذه الحالة لدينا ضميران. أما أن نستخدم الضمير this للإشارة إلى المفرد أو أن نستخدم الضمير these للإشارة إلى الجمع. أما إن كانت الإشارة إلى مسافة بعيدة far distance أيضا لدينا ضميران. أما أن نستخدم الضمير that للإشارة إلى المفرد أو أن نستخدم الضمير those للإشارة إلى الجمع أو الاسم الجمع. نأتي إلى استخدامات هذه الضمائر اللي هي ضمائر الإشارة. Their reference can be realized in 3 ways. إذن تستخدم للإشارة في 3 حالات مختلفة. الحالة الأولى it is anaphoric or backward reference أي إنه نستخدم اسم الإشارة للإشارة إلى شيء ذكر سابقا. This is called anaphoric reference. For example, I read his first novel and that was boring. Here we have used the demonstrative pronoun that which has an anaphoric reference because it refers back to something which has mentioned before. It refers back to his first novel. فإذا بالبداية نذكر الاسم ثم نذكر الضمير الذي يشير إلى ذلك الاسم الذي ذكر سابقا. أو في المثال الثاني these children look tired but those are all right. أيضا هنا استخدمنا those اللي هو demonstrative pronoun للإشارة إلى اسم ذكر سابقا وهو كلمة children. فإذا حين يكون لدينا اسم ذكر سابقا ثم نستخدم ضمير أو اسم إشارة ليحل محل ذلك الاسم هذا يسمى anaphoric or backward reference. أما الاستخدام الثاني it is called cataphoric or forward reference. إذن هنا الإشارة إلى شيء سيذكر لاحقا. يعني بالبداية نذكر اسم الإشارة ثم نذكر الشيء الذي يشير إليه اسم الإشارة ذلك. For example, he told the story like this. Once upon a time and we go on with our story. إذن بالبداية استخدمنا demonstrative pronoun this وبعد ذلك بدأنا بسرد القصة التي نريد أن نسردها. This is called cataphoric reference. Or when you say my arguments are these. إذا تبدأ باستخدام اسم الإشارة these ثم تبدأ بعرض your arguments. So this is called cataphoric reference. Or in the other example, this is the news. A diplomat was kidnapped, etc. إذن بالبداية استخدمنا demonstrative pronoun في بداية الجملة استخدمنا this مباشرة ثم بدأنا نعرض ما هو الخبر الذي نريد أن نرويه. إذن this is called cataphoric reference إنه نبدأ باسم الإشارة ثم نذكر الشيء الذي يشير إليه اسم الإشارة الذي استخدمناه في الجملة. أما الاستخدام الثالث it is called exophoric reference or when the reference is outside the text. أي هنا نستخدم اسم إشارة دون أن نشير إلى شيء مذكور أساسا في النص أو أن يكون الشيء الذي نود الإشارة إليه خارج النص أساسا غير موجود في الجملة لا نراه أمامنا مكتوبا. For example, I don't like being treated like this and we don't know this refers to what. Okay, this is called exophoric يعني يشير إلى شيء ما مذكور في الجملة ما مذكور في السياق. This is called exophoric reference. Or when you say that puzzles me. So we have used the demonstrative pronoun that and we didn't mention what that refers to. Or when you say those look interesting
Also, we have used the demonstrative pronoun those alone without referring to what are these things which look interesting. ما ذكرنا شنو هي الأشياء which we consider interesting. So this is called an exophoric reference when you don't have any reference inside the text or inside the sentence. This is called exophoric خارج النص أو خارج السياق. Now, this is the end of part 1 of pronouns, and this is the end of our lecture for today. I hope to see you all well in our next lecture, inshallah. And I would like to thank you all for your attention and for your good remarks and important questions. And again, it's your time to ask whatever questions that you have in your mind, and I will be very glad to answer them. So please go on, prepare your questions, and I will answer them with all respect. Thank you again. Hope to see you soon in our next lecture, inshallah.